Hi everyone, I'm Nadine. I'm part of Superbooth since this year. I'm taking care of the educational part, which means that we organized workshops and cooperations with other projects, like for example Selbstgebaute Musik with Leaf Audio. And we want to present those workshops to school classes from Berlin schools. And this will come up next. Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler, ich bin Nadine, ich bin die Edu-Tante bei der Superbooth. Ich bin neu dieses Jahr dazugekommen und kümmere mich so ein bisschen darum, dass die Workshops, die eigentlich dieses Jahr bei der Superbooth hätten stattfinden sollen, heute hier ein bisschen virtuell stattfinden. Also es sind nicht wirklich Workshops, aber es sind Ankündigungen für Workshops. Was stattgefunden hätte bei der Superbooth, wäre zum Beispiel gewesen, dass Modular Synthesizer Ensemble, dazu wird Gem später noch ein bisschen was erzählen. Wir haben Leaf Audio dabei, die einen Lötworkshop gegeben hätten und ihr hättet dabei eine kleine Soundbox entwickelt. Auch dazu wird Manu gleich noch was erzählen und Hajo wird ein bisschen was dazu erzählen, was ihr gemacht hättet bei dem schönen Automatenorchester. Dazu könnt ihr natürlich auch jeweils euch nochmal die Beiträge anschauen und ansonsten wünsche ich euch erstmal gute Unterhaltung und vielleicht nehmt ihr ja was mit. Und ihr könnt uns auch gerne einfach Feedback geben, schreibt uns eine E-Mail an edu@superbooth.com. Liebe Schülerinnen und Schüler, wir wollten ja dieses Jahr für euch bei der Superbooth 2020 ein richtig schönes Education-Programm machen mit Workshops, mit Vorführungen und all dem ganzen Kram. Haben viel vorbereitet. Leider kann das natürlich nicht stattfinden. Auch die Superbooth Home Edition, die wir jetzt machen, kann das natürlich nicht kompensieren. Wir freuen uns drauf, 2021 das Ganze nochmal zu probieren. Und ich möchte euch gern ein kleines bisschen zeigen, was ihr vielleicht verpasst hättet. So, aber das wartet nächstes Jahr auf euch. Wir wollten eigentlich eine Soundbox Mini entwickeln. Das ist die Soundbox. Es ist ein elektroakustisches Instrument. Wenn man es anfasst, kratzt, spielt und so weiter, wird der Schall über das Holz auf eine Elektronik übertragen und dort verstärkt. Wir wollten die Soundbox Mini entwickeln. Auch die Entwicklung fiel dann jetzt im Zuge dieser ganzen Corona-Geschichte so ein bisschen hinten runter. Deswegen kann ich euch die jetzt nicht zeigen, aber ich zeige euch die Soundbox und damit das Prinzip. Soundbox Mini wäre gewesen ein kleineres Format. Ihr hättet es selber bauen können. Darin sind solche sogenannten Kontaktmikrofone. Das sieht dann in der Art so hier aus. Und eine Elektronik, die das Ganze verstärkt. Ihr hättet einen Kopfhörer direkt anschließen können an das Gerät, sodass ihr alles, was ihr auf der Soundbox Mini macht, kann man sozusagen verstärken und wie das Material von innen hören. Man kann dann auch die ganze Box irgendwo dran schrauben oder verschiedene Materialien an die Box schrauben und hört all die Materialien von innen. Wie zum Beispiel, man könnte nehmen Metallfedern verschiedenster Art. Oh, hier, rostige Schraube, ist auch immer gut. Rostige Schraube. Steine. Sehr schöne Sache. Murmeln. Hallfedern. Oder man kann mit einem Bogen spielen. Und das Ganze natürlich noch nachbearbeiten mit Effekten, also wenn ihr dann solche Möglichkeiten habt. Oder Sachen aufnehmen. Viele Möglichkeiten. Und all das hätten wir mit euch machen können, das geht leider nicht. Wir hätten euch gezeigt, wie Löten geht.
wie man die Elektronik von so einem kleinen Gerät zusammenbaut. Wir hätten euch gezeigt, was das ist. Lötkolben, Lötständer. Man braucht dazu so eine Halterung zum Beispiel. Werkzeuge. Wozu ist Lötzinn da? Was passiert damit? Wie baut man so ein Teil selber? Und dann obendrein hättet ihr Aufführungen damit machen können. Gut, wir machen das nächstes Jahr und wir freuen uns auf euch. Bitte bleibt gesund, passt auf euch auf und wir auch und tschüss. Guten Tag, ich bin Hajo von Selbstgebaute Musik. Wir wollten eigentlich bei der Superbooth was, wie wir glauben, Wunderschönes machen, nämlich im Education-Programm mit Schülerinnen und Schülern ein Orchestrion entwickeln. Mit Instrumenten von der Landesmusikakademie, die ja bekanntlich auch im Fez beheimatet ist. Das Fez, wo die Superbooth hätte stattfinden sollen. Und diese Landesmusikakademie hat einen Keller und in diesem Keller befinden sich ganz viele Instrumente, vor allem auch selbstgebaute Instrumente, die in irgendwelchen anderen Projekten mal entstanden sind, und da durften wir uns umschauen und haben uns davon Instrumente ausgesucht und daraus wollten wir dieses Orchester mit den Schülerinnen entwickeln. Und das hätte funktioniert mit dem wunderbaren Tool Dada Machines, mit dem diese Instrumente angeregt worden wären. Und diese kleinen Dada Machines wären getriggert worden von einem Step Sequencer oder von einem Keyboard, was wir vielleicht auch zum Teil selber gebaut hatten. Wir hatten da von einem Freund ein kleines Holz-Keyboard, was da super gepasst hätte, wo man mit den Schülerinnen schön mit kleinen Kügelchen die verschiedenen Steps hätte legen können oder vielleicht auch mit Zufall einfach so ein Glas voll Kugeln draufkippen könnte. Hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an, aber wäre, glaube ich, sehr unterhaltsam geworden und wir hätten viel Spaß gehabt. Aber das findet jetzt statt auf dem virtuellen Weg. Und deswegen haben wir euch was anderes mitgebracht, nämlich unsere mehr analogen Instrumente, die wir normalerweise bauen. Das ist die Variante für zu Hause, ein bisschen selbstgebaute Musik, die Idee von selbstgebauter Musik für zu Hause zu haben. Das kann man auch im Internet finden, auf unserer Seite selbstgebaute Musik. Da gibt es diese Bausätze, da gibt es zum Beispiel das Pappklapophon oder die Lochschlauchtrompete oder das Teleskoprohrfagott. Und das ist auf wundersame Weise mit Alltagsmaterialien oder Recyclingmaterialien gebaut, wie zum Beispiel hier dieses Mundstück. Ein aufgebohrter Sektkorken funktioniert als Mundstück für eine Trompete. Ich bin jetzt kein Trompeter, aber man hört, dass man damit spielen kann. Oder hier, das ist eher das Prinzip Holzblasinstrument. Mit einer Fahrradspeiche wird ein Ballon gehalten mit einem Stück Schlauch und man kann darauf spielen. Und das kann man sich so zusammenbauen. Und viel passender noch zu Superbooth ist unser nächstes Bausatzinstrument, ein Bleistift Synthesizer, der wunderschöne Töne macht und den es dann auch bald in so einer kleinen Kiste geben wird, mit allen Bauteilen, die man sich zusammenbauen kann. Und darauf kann man dann auch schade, dass die Superbooth dieses Jahr nicht stattgefunden hat, Sinfonie drauf spielen und sich auf nächstes Jahr freuen. In diesem Sinne sage ich jetzt schon mal Tschüss und spiele euch einen kleinen Abschiedstrack. These cases contain 12 modular synthesizers, a bunch of sequencers, tons of cables and a mixing desk. Hi, my name is Gemon and I would like to show you how to unbox an ensemble. The modular synthesizer ensemble.
What is the Modular Synthesizer Ensemble? The Modular Synthesizer Ensemble is a social acoustic project, a workshop for everybody who's curious, ready for a new experience, or would like to learn about electronic music and performing together in an ensemble. It really is for everyone. There's absolutely no previous knowledge needed to become a part of the ensemble. In the beginning of each project, I will guide everybody through the basics of modular synthesis. Afterwards, the participants start exploring the instruments by themselves and work on their first patches. With their first results, the collective and creative process starts. Together, we experiment, improvise, and compose music and rehearse it for a final presentation. Let's take a look at the ensemble setup. Each of these modular synthesizers is configured to be an individual and complete instrument. Together, they form the ensemble. The idea is to include different approaches, varied tasks, and a wide range of sound qualities. You may ask yourself why I mostly use Töpfer modules for the ensemble instruments. Well, that's a long story which started out in 1995 when I bought my first Töpfer modules and met Dieter while touring with the modular. This is the nice and personal part, but the hard facts are even more important. Töpfer modules are of solid quality, have a clear structure and sound great. They also have some of the best manuals around, which basically amount to a fundamental and comprehensive compendium of analog sound synthesis. So, if you want to learn, check out these manuals. Today it's just me, but you could be part of the ensemble with your colleagues or your students. If you want to know more about the project, check out the website or watch the videos of recent years at Superbooth. Or, even better, let's meet at Superbooth next year. Every year at Superbooth, we organize this DIY workshop area where many manufacturers offered their DIY kits to people. Like we had Befaco, we had Bastel, we had Leaf Audio. This year a music thing workshop was planned. Many interesting things. And generally the kits were a mixture of entry-level DIY, medium and more advanced stuff. Like you wouldn't recommend a Befaco Rampage to a beginner, of course, because it takes many hours and you possibly have many problems to fix in the end. Yeah, all these nice things won't happen this year, but we have the Superbooth Home Edition and we came up with the idea to offer a DIY workshop there. So, but it's not possible, of course, to get a DIY kit shipped now on this day to you so we can build it together. So we had the idea to delay a DIY workshop by 1 week after Superbooth Home Edition, which should be now. And if you order it now, there are several links under the video or around the video somewhere, some recommendations for tools like soldering iron, etc. And a link to our shop where you can order the DIY kit. Then we have your email address. We will send you the information about where it's going to be streamed then next week. Thursday at 7 p.m. Berlin time. We will meet online. We will show you how to build the module, which will be this.
It's the Leaf Audio Noise Fog, which is a simple kind of chaos oscillator. You have 3 oscillators in one, which are in parallel and serial. You have a light resistor here, so light dependent resistor. So you can play with lamps or with just covering it. You can totally freak out the thing by the power starving function. It's suitable for beginners. It's kind of easy. A beginner should be able to get it done in something like 2 hours. We will assist you by that. We will send you the DIY kit, all the parts you need, a list with tool recommendations. We will provide very good solder, sponsored by Stanol. What you need is a soldering iron. We don't sell them or something. We can give recommendations, or possibly you have one or you know one. Maybe one of your friends has one or something where you can borrow it. Yeah, and then next week in the chat you can ask questions if you have problems. We will read it. We will try to answer everything. We will try to show solutions if problems pop up and stuff like this. Yeah, we're looking very much forward to it and hope to see you there. Thank you. Bye. 1, 2, 3. As you can see, you will find more information here. Wie ihr sehen könnt, findet ihr hier mehr Informationen zu dem Lötworkshop mit Leaf Audio. The tape loop has a revival. It was already used as an instrument by Delia Derbyshire, as well as the Beatles, right through to William Basinski. Now it's your turn. Be part of this 90-minute workshop about creating loops from magnetic tape. Hello, my name is Sascha Bachmann. I'm a musician, born and raised in East Berlin. My first contact with music was my dad's old Tesla reel-to-reel, and I don't know if that was kind of inspirational for what I'm doing nowadays. I studied drums and worked as a freelance musician for a while, but magnetic tape gets my attention back, and since then I'm exploring all the possibilities you can have with this kind of medium. Under the artist name Hunt, I release tape loop music with Super 8 visuals. In this workshop, we will focus on cassette tape loops, and my goal is to give you a basic idea what you can do with tape loops, and in the end we will play a little composition together. I don't want to get too detailed here, so I just give you a short demonstration of what we will do. We start by unscrewing the cassette. Take off the tape. Close the cassette and cut it in a horizontal line. The next step is to cut off a long part of tape and glue it together. Remember, there's only one side to be recorded. Then we schmurgle all the sharp edges off to avoid tape destruction. So now we put in our loop. Remember the right side. Keep the splicing tape on the inside. If the tape is rolling without any friction, we did a good job and we are ready to put some sounds on it. I find it very visionary what Brian Eno did with music for airports, and I always keep that concept in my mind for finding the right sounds. This is how I record the tape. Please erase the tape first. Since we are using stereo players, we have to record in stereo. For my composition, I'm using synths, percussive sounds and little micro beats. If this part is done, it's time to listen to the whole track
And if there's not enough soundscaping, we can add some nice effects too. Let's have a session. If you're interested in participating, please get in touch with me or Schneiderslaan. Supplies will be provided, but you're welcome to bring your own. Cassettes, just make sure they have screws in the corners. All kinds of tape recorders, 4-trackers, tape players, etc. Thanks for your attention. Hope to see you soon and stay healthy. Bye.
This was another one of the many videos that have been sent to us under the open call for Superbooth 2020 Home Edition. And to see all of them, stay on the channel or come back later. They will be presented to you by Marin, who has made the booking and who originally would have made the booking for the Superbooth 20 and will probably make the booking for the Superbooth 21 edition in May, where we will all meet again. Over West Indies. Liar. One trip over West Indies. Side Donald Trump in my drink, soldier. Beautiful cage, fresh water, no other birds to bother you, none of that blinding sunlight. Oh! But there's also that line, you know, where things become almost empty, you know. And I think musicians always have to find their place and like what do we want to communicate to an audience. Give me any regime in the world that's perfect. They all fuck up. Hello, during the next half an hour, we want to present three exciting artists in the ambient field. First one is Martin Voss. He is a cellist, composer, and producer living in Utrecht and Berlin. Second one are Nguyen and Transitory. They cross the disciplines of sound, performance, and installations. Third one is Carolina Eick. She plays with the theremin and her voice. For this set, I recommend headphones, and I hope you enjoy and relax.
Hi, we are Nguyen Transitory. Welcome to our studio, Queer Ear Mastering. And we hope you will enjoy the set that we have prepared.
Hi, I'm Carolina Eick and I play the theremin, and I've brought along 2 songs of mine for you today, and I recorded them on my last tour, and that's Ocean and On Wings of Light and Time. Next year we might be able to experience the spatial sound system of Superbooth on the main stage, but for this year you can use headphones and then you can hear the tracks in binaural. Enjoy!